Krishna
Hare
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Hare Hare, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Shri Shri Shrimad Bhaktivedanta Swami Шрила Прабхупада ки джай. Ачарья основатель Искон Шрила Прабхупада ки джай. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Shri Shrimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Махараджа ки джай. Прем се кахо Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда ки джай. Шри Шри Рада Кришна Гопа Гопинат Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Гаурдхана ки джай. Шри Вриндаван Дхама ки джай. Шри Майяпур Дхама ки джай. Шри Джаганатха Пури Дхама ки джай. Анантакоти Вайшнава Вринда ки джай. Нам Ачарья Шрила Харидас Тхакур ки джай. Трансцендентное издание и распространение книг Шрила Прабхупады ки джай. Трансцендентное приготовление и распространение Шри Шри Бхагават Прасадам ки джай. Анантакоти Вайшнава Вринда ки джай. Слава всем собравшимся преданным Кришне. Слава всем собравшимся преданным Кришне. Слава, слава всем преданным Кришне. Вся слава Шри Шри Гуру Шри Гауранге. Вся слава Шрила Прабхупаде.
Симхадев Бхагаван ки джай, Прабхупада Махараджа ки джай, Шрила Прабхупады ки джай. Намасте Нарасимхая, Намасте Нарасимхая, Прохлада Хлададайне, Прохлада Хлададайне, Хираньякашипо Ракша, Yato yato yamitato nrisimha, Yato yato yamitato nrisimha, Mahir nrisimho hridaye nrisimho, Mahir nrisimho hridaye nrisimho, Nrisimha madim sharanam prapadim, Nrisimha madim sharanam prapadim, Tavakara kamalavare nakam adbhuta shingam, Dalita hiranyakashipu danum bringam, Keshavadrita narahari rupa, Jaya Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Keshavadrita narahari rupa, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Jaya Nrisimhadev, Jaya Nrisimhadev, Nrisimhadev, Jaya Nrisimhadev, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Shri Prahlada Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Simchadev Bhagavan ki jai, Har Har ki jai, Shrila Prabhupada ki jai. Харе Кришна, дорогие преданные, давайте сейчас поприветствуем Матаджи Рукмини, нашу уже любимую гостью.
Мы просим Матаджи Рукмини пролить у нас благословение и пролить у нас нектар Шрилы Прабхупады катхи. Шрила Прабхупада ки джай! Shirt is very nice. Thank you for inviting me back. Спасибо, что снова пригласили меня. Such a wonderful temple. Замечательный храм. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Bhalabha Giri Baradhari Gopi Jana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Bhanachari Tira Bhanachari Yamuna Tira Bhanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Ananta Lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka
Astutara Satashishimad Shila Abhaicharan Aravinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Lila Pravishta Vishnupad Paramansa Pariprajakacarya Astutara Satashishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Premsakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gogopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Mathur Dham Ki Jai. Navadip Mayapur Dham Ki Jai. Shri Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Book Distribution Ki Jai. Prashadam Distribution Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. St. Petersburg Yatra Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharnini Vishesha Sanghari Paschata Deshata. Haribo. So, thank you all for wanting to hear about Srila Prabhupada. Спасибо всем за то, что вы хотите слушать о Шриле Прабхупаде. I'll try to please you as best I can. Я попытаюсь удовлетворить вас настолько, насколько я смогу. First, I'll turn off my sound. Я сейчас выключу свой телефон. So, I came to Krishna consciousness in San Francisco in Haight-Ashbury. Я пришла в сознание Кришны в Сан-Франциско на Хейт-Эшбери. In the famous ground zero of the hippie movement. В знаменитом подвале движения хиппи. Yes, and when I was there were many extraordinary devotees in that temple. Когда я была там было очень много необычных преданных в том храме. Many future sannyasis and gurus had just become devotees. Многие будущие саньяси и гуру только становились преданными. We had Tamal Krishna, not Maharaj yet. У нас был Тамал Кришна, пока еще не Махарадж. We had Jayapataka, not Maharaj yet. Джайапатака, пока еще не Махарадж. Vishnu Jan and Madhudvisha. Вишну Джана и Мадхудвиша. And Yamuna Devi and Mukunda. Yamuna Devi и Мукунда. Shamsundar, Jayananda, all these wonderful devotees. Все эти удивительные преданные. So, the first person who started talking to me was Tamal Krishna, not Maharaj yet. Первый человек, который заговорил со мной, был Тамал Кришна, пока еще не Махарадж. And he gave me some very good advice. He told me that these 6 devotees were going on their way to London to open a temple in London. Он мне дал хороший совет. Он сказал, что вот у нас 6 преданных, которые отправляются в Лондон, чтобы там открыть храм. And he said that after they left San Francisco, there wouldn't be very good association for me among the ladies. Он сказал, что после того, как они уедут в Сан-Франциско, для меня не будет хорошего общения среди женщин. So he suggested that I either go to London with them or go to Boston, where there was a lady, Jadharani was beginning to paint for Prabhupada's books. И он предложил мне либо отправиться в Лондон вместе с ними, либо отправиться в Бостон, где Джадурани рисовала картины для книг Прабхупады. And it was actually it was very broad-minded and of him, because he wasn't just thinking of his little temple, he was thinking of my benefit. И я думаю, что он был человеком широких взглядов. Он не думал только о благополучии своего маленького храма, но также он думал о моем благополучии. And I think that's real leadership, when you think of the benefit of the person you're preaching to, how they can be benefited. И я думаю, что это настоящее качество настоящего лидера, когда ты думаешь не только о своем благополучии, но и о благополучии человека, которому ты проповедуешь. So that group of devotees, they were going to stop in Montreal to get Prabhupada's blessings and get instructions how they should preach in London. И эта группа преданных собиралась остановиться в Монреале, чтобы получить благословение Прабхупады и наставление, как им следует проповедовать в Лондоне. So I went with them to London and I was initiated there. Я отправилась с ними в Лондон. I went with them to Montreal and I was initiated there. Я отправилась с ними в Монреаль и получила там инициацию.
And so I had been coming to the temple for about 2 weeks. И я уже посещала храм к тому времени около 2 недель. And I was initiated after 2 weeks. И через 2 недели я получила инициацию. At that time, Prabhupada would ask someone, "Do you know who Krishna is?" В то время Шрила Прабхупада спрашивал кого-то: «А ты знаешь, что такое Кришна?» And if they would say, "He's the supreme personality of Godhead," И если человек отвечал: «Он верховная личность Бога», then they could be initiated. то этот человек мог быть инициирован. So so I went to Montreal, and at that time, you'll be surprised to know that Prabhupada had a lady who was his secretary. Итак, я отправилась в Монреаль, и вы будете удивлены, что в то время леди была, одна девушка была секретарем Прабхупады. And when I got there, her name was Govinda Dasi. Ее звали Говинда Даси. And when I got there, said I wanted to be initiated. Когда я пришла к ней и сказала, что я хочу получить инициацию, And she said, "Well, Prabhupada just did an initiation. Do you think you could wait for a little while?" она сказала: «Ну, Прабхупада только что уже дал инициацию. Как ты думаешь, ты можешь немножечко подождать?» And I said, "No, that won't be possible." Я сказала: «Нет, это будет невозможно». So I was initiated, and actually, I was initiated. It was 50 years ago this last August. На самом деле, вот в этом августе у меня была 50-летняя годовщина инициации. So please, thank you. Please pray for me that in the next 50 years I will be able to develop some real Krishna consciousness and attachment for the holy name. Пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы за следующие 50 лет я развила истинную привязанность к святому имени. So when I first met Srila Prabhupada, sometimes people have a stereotype of what a cult leader might be like. И вот, когда я встретилась с Прабхупадой в первый раз, вы знаете, некоторые люди имеют какое-то свое представление о том, каким должен быть культурный лидер. But Srila Prabhupada was really the antithesis of that. Но Шрила Прабхупада был полной противоположностью этого. When I came there with this group of devotees, they told him, "Prabhupada, this girl wants to be your disciple, and she's only 16 years old." Когда я предстала перед ним с этой группой преданных, они сказали: «Прабхупада, вот эта девочка хочет быть вашей ученицей, ей только 16 лет». And Prabhupada kind of went like this, and he said, "But where are your parents?" Прабхупада сказал: «А где же твои родители?» So he was really concerned, Он был очень озабочен этим, знаете. Yeah, so then at that time, actually, Malati had her baby daughter, whose name was Saraswati. Prabhupada had named her. В то время у Мандати была новорожденная девочка, которую звали Сарасвати, так назвал ее Прабхупада. And she was about 3 months old. Ей было примерно 3 месяца. And Prabhupada looked at her and he said, "I dreamt of that child last night. Yes, that very child." Прабхупада посмотрел на нее и сказал: «Мне приснился вчера вот этот ребенок, вот этот самый ребенок». So then a few days later I got initiation. Через несколько дней я получила инициацию. And Srila Prabhupada had not told the story of Rukmini yet. И пока еще Шрила Прабхупада не рассказывал историю Рукмини. So he told the story of Rukmini for the first time. И он тогда впервые рассказал историю Рукмини. And he said, now this is a good lesson in preaching if any of you want lessons in preaching. И он сказал: вот слушайте, это очень хороший урок в проповеди, если вы хотите получить хороший урок в проповеди. Prabhupada said something to open my ear holes. Прабхупада сказал нечто, что открыло мои уши полностью. So he said to me, "You are a beautiful girl." Он сказал: ты прекрасная девочка. And then he injected the medicine. И так он вколол мне So then укол. he said, "You're a beautiful girl. Now become more beautiful within also." Он сказал: ты красивая девушка, и теперь будь еще более красивой внутри. So it's a very nice. You say something to open people's ear holes, and then you can inject. Итак, это очень хороший трюк, когда вы говорите что-то людям, чтобы они стали слушать вас, и потом вводите лекарство. So he said, "You're a beautiful girl, and Krishna can accept any number of beautiful girls." Он сказал: ты красивая девушка, и Кришна может принять любое количество красивых девушек.
And then he said, and so one day Krishna will kidnap you. И он сказал, и однажды Кришна похитит тебя. So don't worry, if you're one of the boys, Krishna will also kidnap you. You don't have И to не worry. переживайте, мальчики, однажды Кришна вас тоже похитит. So that was all. That Montreal temple was also very nice. We had Jaipataka, not Maharaj yet, was there. В Монреале тоже был хороший храм, тогда там был Джайпатака, пока еще не Махарадж. And we had Gopal Krishna, not Maharaj yet. И там был Гопал Кришна, пока еще не Махарадж. At that time he was working for Pepsi-Cola. Тогда он работал на Пепси-Коле. But he was really sweet. He said, I work for Pepsi-Cola, but I do not drink Pepsi-Cola. Но он был очень сладостным. Он говорил, я работаю на Пепси-Коле, но я не пью Пепси-Колу. And he was in the marketing department. So. И он продавал, был в отделе продаж. Yeah, so let's see. So I was there for some time, and then I went to the Boston temple, and I'm trying to think of some nice stories to share with you. So one story was when I was in the Boston temple, Prabhupada, it seemed to me that in all his lectures he was saying, just try to become sincere. Over and over again, just try to become sincere. Итак, я провела какое-то время в Монреале, потом перебралась в Бостон. Сейчас вспомню какую-то историю из Бостона, чтобы рассказать вам. Я помню, что Прабхупада в то время часто на лекциях снова и снова говорил, просто постарайтесь быть преданными, искренними, постарайтесь быть искренними. So, after one lecture I said, but Srila Prabhupada, how can we become sincere? И после одной лекции я спросила, ну, Шрила Прабхупада, ну как же нам стать искренними? Has anyone heard this story before? So then he looked at me really seriously with big eyes like this. И он очень серьезно, с открытыми глазами посмотрел на меня вот так. And he said, how do you become a thief? И он сказал, а как ты станешь воровкой? So what do you think the answer to that question И is? что вы думаете, что за ответ на этот вопрос? Do any of you have any ideas? У кого-нибудь есть какие-либо идеи? Start to steal. Start to steal. Very good. What else? Начать воровать, хорошо, что associate with thieves. Associate with thieves. Perfect. What else? Общаться с ворами, что еще? What else? Any other ideas? Какие-нибудь еще идеи? Basically, you have the understanding. Associate with thieves, practice stealing, eat what they eat, do what they do, follow their instructions, follow their example. Практически вы поняли, что нужно делать. Общаться с ворами, начать воровать, делать, что они делают, есть, что они едят, следовать их наставлениям, следовать их примеру. Yeah, we all know sometimes people go to prison and they learn from the experts and they come out and they're better thieves, right? Иногда мы знаем, что людей сажают в тюрьму, они общаются там с экспертами, с профессионалами, выходят более квалифицированными, уже такими крутыми. So basically that's what I said. I said, well, Srila Prabhupada, you would practice and you would hear from them and do what they do and follow their instructions. And he said, yes, so you must practice. И вот тут то же самое я сказала Прабхупаде, нужно делать то, что они делают, следовать их наставлениям, практиковать. Он сказал, да, делай так. So it's a nice instruction. Once in Australia, someone asked the same question. Это хорошее наставление. Однажды в Австралии кто-то задал тот же вопрос. And Prabhupada gave a similar but slightly different answer. И Прабхупада дал похожий, но немножечко отличный ответ. So the question was, how do we become sincere? И вот вопрос, как нам стать искренними? And Srila Prabhupada said, how do you become a drunkard? Шрила Прабхупада ответил, а как вам стать пьяницами? So it's very good. And once he explained that in material life, if someone wants to become a high court justice, и он ответил, что в материальной жизни, если кто-то хочет стать судьей Верховного суда, he said, first you have to have all the qualifications and then you can sit on the judge's bench. Он сказал, что сначала вы должны получить всю квалификацию, а потом вы можете сесть на скамью судьи. Can you bring your little son over here and I can give him this garland? Вы можете подвести вашего маленького сына сюда, чтобы он получил гирлянду? Haribol, this is for you. Это тебе. Подходи. Харибол! Харибол!
Хорошо на тебе смотрится. Haribol. Not Maharaj yet. Yeah, he's very attracted to the deities, huh? Он очень привлечен божествами, да? So I'll tell you a really funny story about Srila Prabhupada. This one is quite humorous. This one took place in Berkeley, California, and it was just after a Rath Yatra festival. Я вам расскажу очень смешную историю о Шриле Прабхупаде, которая случилась в Беркли, в Калифорнии, сразу после фестиваля Радха-ятры. And we were sitting in a darshan with Srila Prabhupada, where he was staying. Мы сидели на даршине Шрилы Прабхупады в том доме, где он останавливался. And there was one devotee who was an artist who was painting for Prabhupada's books. Is it she or he? И там был один преданный художник, который рисовал для книг Прабхупады. And this devotee was actually born in Tashkent. Этот преданный на самом деле родился в Ташкенте. And I have to explain that when Srila Prabhupada would be asked a question, he would answer in many different ways according to the mentality of how the question was asked. Я хочу вам сказать, что когда Шрила Прабхупады спрашивали какой-то вопрос, он отвечал различными способами в зависимости от того, какой менталитет у человека, который спрашивает. For example, once he was asked the question, "Are you seeing God?" Например, однажды его спросили: «А вы видели Бога?» But he was asked. It was asked in a very arrogant way. Но этот вопрос был задан очень так грубо. The young man who asked the question in a very booming voice, "Are you seeing God?" Молодой человек, который таким рычащим голосом сказал: «А вы видите Бога?» And Prabhupada said, "No, because you are standing in the way." А Прабхупада сказал: «Нет, потому что ты заслоняешь его мне». Such a great answer. Такой замечательный ответ. And then once he was asked the same question, but in a very sincere and heartfelt way. Однажды его спросили тот же самый вопрос, но очень искренне, от всего сердца. And Prabhupada said, "Yes, and you are also seeing God." И Прабхупада сказал: «Да, и ты тоже видишь Бога. Every day you see the sunrise. Каждый день ты видишь восход солнца. Every day you see the moonrise. Каждый день ты видишь восход луны. Every day you're tasting water. Каждый день ты ощущаешь вкус воды. This is the presence of God. You're also seeing God. Это и есть присутствие Бога. Ты тоже видишь Бога. Yes. So back to this other story. So this artist devotee, he pulled a copy of Teachings of Lord Chaitanya off the bookshelf. И этот преданный, возвращаемся к той истории, этот преданный с книжной полки взял книгу «Учения Господа Чайтаньи». And he showed everyone the cover. Он показал всем обложку. And he said, "Srila Prabhupada, usually we see pictures of Lord Chaitanya, and he has quite long hair." Он сказал: «Шрила Прабхупада, обычно мы видим картины Господа Чайтаньи, у него довольно длинные волосы». And Prabhupada, detecting the mentality in the question, и понимая настроение этого вопроса, Прабхупада ответил. Which Prabhupada called hippie seeds. Прабхупада называл это настроение семенами хиппи. So Prabhupada said, yes, Chaitanya Mahaprabhu, he was hippie. Он сказал: «Да, Чайтанья Махапрабху был хиппи». And then he said, "Therefore he has come to save you." И потом он сказал: «И поэтому он пришел сюда, чтобы спасти вас». But because in Bengali, Prabhupada's language was Bengali, and in Bengali, all the S's are more or less SH. И так как родной язык Прабхупады был Бенгали, и на бенгальском языке все буквы «С» читаются как «Ш». So when we heard him say that, the devotees were, did Prabhupada say save you or did he say shave you? И когда Прабхупада сказал «спасти вас», «save», Прабхупада сказал «shave». Shave — это значит побрить. И все преданные думали, он имеет в виду спасти нас или побрить нас. So Prabhupada understood what everyone was thinking, and he was laughing so much. И Прабхупада понял, о чем все подумали, и так рассмеялся. And he kept repeating over and over, "Yes, Chaitanya Mahaprabhu, he has come to save you and shave you, save you and shave you, save you and shave you." И да, Прабхупада повторял: «Да, Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы
чтобы save you, спасти вас, и shave you, обрить вас. Он повторял это снова и снова. So that's a really good story. Это действительно хорошая история. There's a beautiful story that this took place during one of Srila Prabhupada's Vyasa Puja ceremonies. Есть одна еще история красивая, которая произошла во время церемонии Вьяса-пуджи Прабхупады. And there was one devotee who was sitting on the floor right next to Prabhupada's Vyasa-san. Был один преданный, который сидел на полу прямо рядом с Вьясасаной Прабхупады. And when each one of the disciples was coming forward and saying so many things, so many glorifications to Srila Prabhupada, и когда каждый преданный подходил и прославлял Шрилу Прабхупаду, this disciple who was sitting here was hearing Prabhupada say, этот ученик, который сидел рядом, слышал, что Прабхупада говорит. Prabhupada was saying, now you become. Прабхупада говорил, а теперь ты стань. In other words, if someone was saying, Prabhupada, you're the savior of the whole world. То есть, если кто-то говорил, Прабхупада, вы спаситель всего мира. Prabhupada was saying, you become. Whatever you're saying to me, now you become that. Прабхупада говорил, а теперь ты стань. Все, что ты говоришь мне, стань таким же. It's a very beautiful instruction, huh? Это очень красивое, но хорошее наставление, не так ли? So I want to tell you another story. I know a lot of you are book distributors and preachers, and Prabhupada in 1972 was speaking in Vrindavan. Я хочу вам рассказать еще одну историю. Я знаю, что многие из вас распространяют книги или проповедуют. Однажды Прабхупада был во Вриндаване. He was giving a series of lectures on the nectar of devotion in the courtyard of the Radha Damodar temple. Он давал серию лекций по нектару преданности в саду храма Рада Дамодара. And he was speaking in a very interesting way. He was saying that this faith or this shraddha has to be increased. И он очень интересную вещь сказал. Он сказал, что эта вера, эта шрадха должна увеличиваться. And he was talking about the people in Vrindavan, perhaps his own disciples who were sitting in front of him, perhaps other residents of Vrindavan. И он говорил о людях Вриндавана, возможно, о тех людях из его учениках, которые сидели перед ним, а возможно, о других людях, жителях Вриндавана. He was speaking in a very strong way. Он говорил это очень серьезно. And he was saying there are so many exalted persons. И он говорил, среди них так много возвышенных личностей. But they have not developed this Vasudeva Katha Ruchi. Но они не развили эту Васудева Катха Ручи. This taste for hearing about Krishna. Этот вкус о слушании о Кришне. So therefore their preaching is not effective. Поэтому их проповедь неэффективна. And he was saying if you don't develop this taste for hearing about Krishna, then your preaching will just be imitation. И он сказал, что если вы не развьете этот вкус слушания о Кришне, то ваша проповедь будет просто имитацией. And this imitation will not be effective. И эта имитация не будет эффективной. And he said, it's not the fault of the people who are hearing from the preachers. It's the fault of the preachers. И он сказал, что это не вина людей, которые слушают таких проповедников, это вина проповедников. And then he was speaking about Lord Chaitanya and how Lord Chaitanya, everywhere he went, people would just see him and would become Krishna conscious. И потом он стал говорить о Господе Чайтанье, о том, что куда бы он ни пошел, люди просто видя его становились сознающими Кришну. But if we are imitation and if we have no taste, then our preaching will have no effect. Но если мы просто имитируем, и у нас нет никакой веры, то наша проповедь не принесет никакого результата. So that's a really powerful instruction, don't you think? Это очень мощное наставление, что вы думаете? Important for all of us. Очень важное для всех нас. So, I want to tell you my currently most favorite story of Prabhupada. Я расскажу вам сейчас мою самую любимую историю о Шриле Прабхупаде. Is a story I heard from this devotee who Prabhupada said this to him directly. Я услышала эту историю от преданного, которому Прабхупада рассказал эту историю непосредственно. So he was a brand new devotee, not very senior. Он был только начинающим преданным, не очень старшим. And he had just come to the temple. Он только присоединился к храму. This story took place in New Vrindavan, West Virginia. Эта история произошла в Нью-Вриндаване в Западной Вирджинии. So it was way out in the country. Это было в деревне.
And this young man he had just lost his papers, identity papers. He had lost his shoes. И этот человек вот только потерял свой паспорт, потерял свою обувь. In other words, he was not very highly accomplished in the world. То есть он не очень-то сильно был приспособлен к миру. And when Prabhupada was there at this community, they got Prabhupada a house a little bit away from the temple. They rented a house where Prabhupada was staying. Когда Прабхупада оставался в этой общине, они поселили Прабхупаду в домике немножко вдали от храма. And this young man was given the service of being the night guard at this house. И этот молодой человек занимался служением ночного сторожа этого дома. So he was outside the house and he was doing his guarding service. И вот он находился снаружи этого дома и охранял. And Prabhupada was upstairs and he could see the light on in that room. А Прабхупада был наверху в своих комнатах, и можно было видеть свет в его комнате. And he was hearing Prabhupada's voice speaking. И этот человек слышал голос Прабхупады. And it sounded to him like Prabhupada was reading his own books. И ему показалось, что Прабхупада читает свои собственные книги. And he was listening. And then he realized that he was hearing a clicking sound. And he realized Prabhupada was dictating. Prabhupada was actually writing his Bhaktivedanta purports. А потом он услышал щелчки диктофона и понял, что на самом деле Прабхупада надиктовывает свои комментарии Бхактивиданты. So he was so charmed just hearing Шрила Прабхупада. Он был настолько очарован, просто слушая Шрилу Прабхупаду. And then it started to rain, so he went inside the attached garage to do his service from inside there. Потом начался дождь, и поэтому он зашел в близлежащий гараж, чтобы оттуда выполнять свое служение. And after a little while, he felt a presence behind him in the garage. И через некоторое время он почувствовал, что позади него в гараже кто-то есть. And there was Prabhupada standing right behind him. Это был Прабхупада, который стоял позади него непосредственно. And he offered his obeisances to Srila Prabhupada. Он предложил свои поклоны Шриле Прабхупаде. And then when he got up, Prabhupada was just standing there so silent and grave. И когда он поднялся, Прабхупада в полной тишине стоял там. And Srila Prabhupada, he said to Srila Prabhupada, is there any service I can do for you? И он спросил Шрилу Прабхупаду: Шрила Прабхупада, есть ли какое-то служение, которое я могу сделать для вас? And if you forget everything else I say tonight, please remember the instruction Prabhupada gave. И если вы забудете все, что произошло сегодня вечером, пожалуйста, помните вот это наставление, которое Шрила Прабхупада дал. I think this is so important for all of us. Я думаю, что это очень важно для каждого из нас. So Srila Prabhupada said, yes, you can go where I will not go. Шрила Прабхупада сказал: да, ты можешь отправиться туда, куда я не поеду. But he was so bewildered because Prabhupada had just come from Caracas, Venezuela, San Francisco, Dallas, Texas, Chicago. He was on his way to New York, London, Paris, Germany. Но он был настолько сбит с толку. Прабхупада только что приехал из Каракаса, Сан-Франциско, Нью-Йорка, отправлялся в Чикаго, Лондон, Париж. Yeah. So he said, but Srila Prabhupada, where is it that you won't go? И он был смущен и сказал: Прабхупада, ну где же это место, куда вы не ездите? And here comes the great instruction. И вот великое наставление. Srila Prabhupada said, to the future. Шрила Прабхупада сказала: в будущее. Isn't that amazing? To the future. Удивительно, не правда ли? В будущее. And then he said, and by the way you treat the people there. И Шрила Прабхупада сказал: и отправляясь туда, излечивай людей там. They will know how much Krishna loves them. Они не будут знать, как сильно Кришна любит их. Isn't that a beautiful instruction? Не так ли это замечательное наставление? So it's up to you. You are all the people of the future. Итак, все зависит от вас. Вы эти люди будущего. I'm a person of the past. Я человек прошлого. Yeah. So depending on how you treat the people in the future, this is whether they'll know how much Krishna loves them. В зависимости от того, как вы общаетесь с людьми в будущего, зависит, узнают они, как Кришна любит их или нет. And this is how the Krishna consciousness movement will spread in an authentic way. И таким образом сознание Кришны аутентичным способом будет распространяться повсюду. By all of you people of the future showing them how much Krishna loves them. Посредством того, что вы, люди будущего, будете показывать им, как Кришна любит их.
Yeah, so that's a really nice story. Это очень красивая история. So I'll tell you some stories of. I was in Vrindavan in 1974. Prabhu said last night that I was with a group of artists who were working on this diorama project. Я была, и расскажу еще одну историю. Я была во Вриндаване в 1974 году. Вчера рассказывали, что я была в проекте вот этой служения изготовления диорам. So we were in Vrindavan when the temple was supposed to open in the summer of 1974. Я была во Вриндаване летом 1974 года, когда там должен был открыться храм. And it had been advertised all over the world that the temple opening would be at that time. И по всему миру были разосланы приглашения, что в это время откроется храм. I believe it was for Janmashtami. Мне кажется, это было на Джанмаштами. But anyone who was there could see that the temple was a long way from being finished. Но каждый, кто был там, видел, что храм далек от завершения строительства. And Шрила Prabhupada was writing letters from wherever he was in the world, asking the temple managers, "Will the temple be complete?" И где бы Прабхупада не останавливался по всему миру, он писал письма менеджерам храма и спрашивал, завершится ли строительство храма. But it seems as though they were really afraid of his wrath. Но казалось, что они очень сильно боялись его гнева. Because Prabhupada was really pushing them really hard to get that temple finished. Потому что Прабхупада очень сильно настаивал, давил на них, чтобы они закончили строительство. And you can imagine a bunch of foreigners in India, brand new in India, they were being cheated on everything. И представьте себе только кучка иностранцев в Индии, впервые в Индии, там все их обманывают. Everything was under government restrictions. Все было под руководством правительства. And Prabhupada was always hammering on them so hard. И Прабхупада постоянно давил на них очень сильно. There was one devotee who was the temple president at the time. Был один преданный, который в то время был президентом храма. And Prabhupada kept calling him Mama. Прабхупада называл его мама. And no one could understand why is Prabhupada calling this devotee Mama. Никто не понимал, почему Прабхупада называет этого преданного мама. So it ends up that in Bengali the word for Mama means maternal uncle. А оказывается, что на Бенгале слово «мама» означает «дядя по матери». And there's a Bengali saying that a blind mama is better than no mama. На Бенгале есть поговорка, что слепой дядя лучше, чем никакого дяди. So, yeah, it was a really intense time. So Prabhupada arrived there and he saw that it was really just a construction site. There was no finished temple at all. Так что Прабхупада очень давил, и когда приехал туда, он видел, что там просто строительство в полном разгаре, и вообще нет намека на завершение. And it was almost like the emperor's new clothes. You know the story of the emperor's new clothes where the emperor is naked and everyone's flattering him, "Oh, you have such nice clothes." But the little child says, "The emperor is naked." Это было похоже на сказку, как это, «Платье для короля». Когда помните эту сказку, когда король вышел голый на публику, и все говорили: «Ой, у вас такое замечательное платье», а маленький ребенок сказал: «А король-то голый». So Prabhupada was so furious because it was very embarrassing for him because he'd invited important guests from all over the world to come. Прабхупада был в гневе, потому что для него он пригласил, вернее, всех знаменитых, серьезных людей по всему миру, и для него это было стеснительным признавать вот это. In particular, the chief minister of Uttar Pradesh was supposed to be coming in a few days, and Prabhupada was supposed to receive him there. И на самом деле главный министр Уттар-Прадеша должен был через пару дней прийти, и Прабхупада должен приехать, и Прабхупада должен был встретиться с ним. So Prabhupada was so angry, and then he became deathly ill. Прабхупада был очень разгневан, и через несколько дней он был очень сильно болен. And whenever Prabhupada would become ill, he would instruct us to pray for him, but in an interesting way. Когда бы Прабхупада не заболевал, он давал нам наставление молиться за него, но очень интересным способом. We were supposed to say, "My dear Lord Krishna, if you so desire, please heal Шрила Прабхупада." Мы должны были говорить: «Мой дорогой Господь Кришна, если на то будет Твое желание, пожалуйста, излечи Шрилу Прабхупаду». So everyone all over the world was praying for Srila Prabhupada to get better because he was really
very ill. He couldn't even lift his head from the pillow. И так каждый по всему миру молился о том, чтобы Прабхупада выздоровел, потому что он был очень болен, он даже не мог оторвать голову от подушки. But then the most amazing thing was that this big government minister, this chief minister of Uttar Pradesh, came in a few days. И самая удивительная вещь это в том, что этот главный министр Уттар-Прадеша через несколько дней все-таки приехал. And you know, when a big government minister comes, they have the whole security detail and you know, so many cars and so much security and all of that. И вы знаете, когда вот такой большой министр приезжает, это целая история с охранниками, целое огромное количество машин с охранниками приезжают. So Srila Prabhupada, just like a great yogi, he got up from his sick, almost deathbed, and sat in the, you know, what would one day be the temple room, sitting on chairs with this minister, and sat and hosted him, spoke with him and entertained him. И как великий йоги, Прабхупада встал со своего практически смертного ложа, сел в том месте, где подразумевалось, должна была быть алтарная, и оказал ему достойный прием, развлекал его, общался с ним. And then after the man left, Prabhupada just went back and collapsed in bed again. И после того, как он уехал, он просто чуть ли не в обморок упал обратно на свою постель. It was quite amazing, just like a great yogi who could project his illness somewhere else while he did something. Это было удивительно, это подобно какому-то великому йоге, который может проявиться в одном месте, когда он находится где-то в другом. So pretty much everyone in Vrindavan was just trying to avoid Prabhupada. Everyone was just trying to stay away from him. He started to get better little by little. И так каждый во Вриндаване пытался в это время избегать Прабхупаду и пытался куда-то уйти в другое место. Но через какое-то время Прабхупаде становилось лучше. But everyone was trying to stay away from him. Но все пытались избегать его. Because they didn't want to become the object of his wrath. Потому что они не хотели становиться объектом его ярости. So at that time, as he was starting to get better, he started to take his morning walk. И вот по мере того, как ему становилось лучше, он снова возобновил свои утренние прогулки. But he couldn't really walk, so he said, "Today we will take our walk sitting down." Но он на самом деле не мог ходить, и он сказал: "Сегодня мы будем ходить, сидя на стуле." That was very sweet. And then he called for Yamuna Devi to please come and cook for him. Это было очень сладостно, но потом он позвал Ямуну Деви, чтобы она пришла и готовила для него. And it was such a difficult situation there. She was feeling that she was in no consciousness to come cook for Prabhupada. Это была такая сложная ситуация, потому что она думала, что у нее недостаточно хорошее сознание, чтобы приехать и готовить для Прабхупады. So she kept refusing to come. He was calling for her and she wouldn't come. И вот она находила любые отговорки, чтобы не приезжать. Он все звал ее и звал, а она находила отговорки. And repeatedly he was asking her to come, and repeatedly she was refusing. И снова он звал ее, и снова она отказывалась. So then finally he became so insistent that she was forced to come. И в итоге он был настолько настойчив, что она вынуждена была приехать. And she came and she was sitting in Prabhupada's room. Maybe you've been to Vrindavan and you've seen Prabhupada's little house there. Она приехала и села внутри в комнатах Прабхупады. Может быть, вы были во Вриндаване, знаете, что там есть небольшой дом Прабхупады. So she was just sitting at the back of the room, and Prabhupada started to speak in the most amazing way. He started to speak about himself as though he were Lord Balaram. Она пришла и села позади в этой комнате, и Прабхупада начал удивительный разговор. Он стал говорить о себе таким образом, как будто бы он Господь Баларама. Maybe you know that Balaram is the original Guru Tattva. All gurus are expanded from Lord Balaram. Может быть, вы знаете, что Баларама — это источник Гуру Таттвы. Все гуру — это проявление Баларамы. So Prabhupada started speaking about himself as though he were Balaram. И так Прабхупада начал говорить о себе, как будто бы он Господь Баларам. And of course her name was Yamuna. И, конечно же, ее имя Ямуна. So Prabhupada started saying, Balaram is very strong. Прабхупада говорил, Баларама очень сильный. And you know, she's at the back of the room and he's looking right at her. И вот она сидит позади комнаты, и он смотрит прямо на нее.
Yamuna does not want to come, but Balaram, he can drag Yamuna. Ямуна не хотела приходить, но Баларама просто притащил ее к себе. And then he said, Balaram can drag the whole city of Hastinapur if he wants. И потом он сказал, Баларама может пригнать к себе весь город Хастинапур, если захочет. She does not want to come, but he can drag her. Она не хотела приходить, но он притянул ее к себе. And most of the devotees in the room really didn't know what he was talking about. Большинство преданных в комнате вообще не поняли, о чем же он говорит. But she knew very well what he was talking about. Но она очень хорошо понимала, о чем он говорит. So that was really an amazing story. Это была действительно удивительная история. And so at that time we had completed these gopi dolls. They were about maybe this big from the floor. В то время мы закончили куклы гопи в такого примерно размера от пола. And we made them, and they were all decorated with clothes and jewelry and very beautifully made. Они были украшены красивыми одеждами, украшениями, очень красиво были сделаны. And so we decided to surprise Шрила Прабхупада, and we set them up in his room while he was out on his walk. Мы решили удивить Прабхупаду, мы расположили их в его комнате, пока он был на утренней прогулке. And remember what I was saying, that at this time his mood was so intense that everyone was just trying to stay away from him. И помните, что я говорила, в это время его настроение было очень суровое, серьезное, и все пытались избегать его. So when he came back from his walk and he saw these beautiful gopis in his room, и вот, когда он вернулся с прогулки и увидел этих прекрасных гопи в своей комнате, it was so beautiful because his mood completely changed. это было так удивительно, потому что его настроение полностью поменялось. And he was kind of running around his house like a little boy. И он как бы бегал по своему дому, подобно маленькому мальчику. And he was saying, "Did you see the dolls? Did you see the gopis? Did you see the dolls that they made?" И говорил каждому: вы видели этих кукол, вы видели гопи, вы видели этих кукол, которых они сделали. And Prabhupada's sister was there at that time, and she was quite fat. В то время там была сестра Прабхупады, она была довольно толстой. Actually, sometimes Prabhupada would call her the fat one. Иногда Прабхупада называл ее толстуха. But she would wear a white sari, and she was like a big white marshmallow. Она носила белое сари и была как будто бы такая большая зефирка. And her face was just like Prabhupada's face. Ее лицо было очень похоже на лицо Прабхупады. So she was crying, and he was walking all around, and she kept quoting this verse, which I've never been able to find, but she was saying, Gopika Ballabha, Radhika Ramana. And she kept saying that verse and crying. И вот она плакала, она ходила вокруг и цитировала этот стих, который я нигде не могу найти. Она говорила Гопика... Gopika Ballabha, Radhika Ramana. Да, и плакала все время. And so then all the devotees finally were gathered in Prabhupada's room looking at these gopi dolls. И вот в итоге, в конце концов, все преданные собрались в комнатах Прабхупады, чтобы посмотреть на этих кукол гопи. And then Prabhupada manifested his unlimited Uttama Adhikari vision. И Прабхупада проявил свое безграничное видение Уттама Адхикари. And he said, "You see these gopis? You are like them. You are all like them." И он сказал: вы видите этих гопи? Вы точно такие же, как они. Вы все такие же, как они. That was so beautiful. Это было очень прекрасно. Yeah. And so let me tell you another story. This took place. Okay, I'll tell you a story that took place in Delhi. There was a previous Delhi temple. Я расскажу вам еще одну историю. Она произошла в Дели, в прошлом храме. It was in a diplomatic enclave where there were many diplomats and residences of diplomats. Это была территория, где было очень много домов дипломатов. And it wasn't really a proper temple, but it was a house. Это был не храм сам по себе, но это был дом. And Prabhupada's room was on the top, kind of on the roof. There was a house on the roof. I mean, a room on the roof that was Prabhupada's room. Комната Прабхупады были на крыше. На самом деле там были небольшие комнаты на крыше наверху. And so often Srila Prabhupada would use one disciple to bring down the pride of another disciple. И часто Шрила Прабхупада использовал одного ученика, чтобы
уменьшить гордость другого ученика. So this story is an example of that. Это история, пример того. So Srila Prabhupada was not very happy that they had a Delhi pandal that was in a very bad location. Шрила Прабхупада был не очень счастлив. У них была большая программа, должна быть в пандале, которая находилась в очень плохом месте. And he started sort of complaining about the temple president in Delhi, who's not the one who is there now. И он начал как бы жаловаться на президента храма в Дели. Сейчас в храме не тот президент. And Prabhupada was saying he has gotten a location for this pandal that someone has to cross the 7 seas and 7 oceans to find it. Он говорил, он нашел положение для этого пандала, и чтобы туда добраться, нужно пересечь 7 океанов и 7 морей. So then after he was saying that, he was reminded of the Bhava Mahadavagni Nivarpanam, he started to quote from the prayers of Lord Chaitanya, the Sikshastakam prayers. И потом он стал цитировать Бхава Махадавагни Нирвапанам, эту молитву из Господа Чайтаньи и Шикшаштаки. The ocean of birth and death. Океан рождения и смертей. And this little room was full of GBCs and sannyasis. Эта его маленькая комната была полна GBC, членов GBC и саньяси. And I was sitting in the corner at the back. Я сидела в углу сзади. And so Srila Prabhupada started to quote from the 6th verse of Sikshastakam. Шрила Прабхупада начал цитировать 6 стих Шикшаштаки. And sometimes he would start to quote a verse, but he was looking to see if anyone knew the verse. И иногда он начинал цитировать стих и смотрел, кто-нибудь знает этот стих. It wasn't as though he himself was forgetting the verse. То есть не то, чтобы он сам забыл этот стих. So he started to quote from this verse, Nayanam Galada, Nayanam Galada. And no one was saying anything. И он начал вот этот стих «Наянам Галада», и никто как бы не знал продолжения. And this is also a lesson that if you think of learning verses, memorizing verses, the first verses you should learn are these 8 verses prayers of Lord Chaitanya. И вот если вы собираетесь учить стихи санскритские, то первые стихи, которые вы должны выучить, это 6 молитв Господа. 8 молитв Господа Чайтаньи. So all these big sannyasis and gurus, no one was saying anything. И вот эти великие саньяси и гуру, никто не знали. So really quietly from the back of the room I said, Nayanam Galada Shudaraya Badanam Kadgaru. And Prabhupada goes, yes, what is that? What is that? And he made me say the whole verse, And then he said, you see, this little girl, she knows the verse, you don't know. И Прабхупада сказал, видите, вот эта маленькая девочка знает стих, который вы все не знаете. It was really funny. And then, so then he tried it again also. И потом он снова повторил. Then he started quoting from the verse, Yugayitam Nimishina. Потом он начал цитировать стих «Югая-там намешана». Second to last verse. Предпоследний стих. No one said anything. Ничего никто не сказал. And so then again I said, Yugayitam Nimishina Chaksusa Pravis. Yes! What is that? Да, кто это? And he goes again. You see this little girl, she knows, you do not know. И он опять снова говорит, видите, вот эта маленькая девочка все знает, а вы все не знаете. So then, as you can understand, in such a situation, I started to become a little puffed up. И если вы знаете, понимаете такую ситуацию, я стала немножечко так гордиться. So then Prabhupada had to bring down my pride now. Теперь Прабхупада должен был мою гордость урезать. So then he started to talk about the Ugra Karma civilization, the hellish materialistic civilization. И он стал говорить о цивилизации угра-кармы, о адской материалистичной цивилизации. And he said, just like they have these gigantic crucibles. What is crucible? That's what. So he said, they have these gigantic crucibles. So just so you know, I'll tell you what a crucible is right now. Okay. Прабхупада говорит, вы знаете, есть такие вот эти вот гигантские crucible, я не знаю, что это. Okay. Сейчас будет дальше предложение. In case you don't know, I didn't know. So a crucible is a gigantic form in which they melt steel for building skyscraper buildings. It's like a gigantic, it's called a crucible. Okay. They melt steel for these gigantic girders. Итак, этот crucible — это такой огромный чан, в который они плавят сталь для того, чтобы строить здания.
основа для здания. So Prabhupada was saying, so they have these gigantic crucibles. И вот Шрила Прабхупада говорит, у них есть вот эти вот гигантские котлы, назовем их так. And back from my corner I went, А с своего угла я сказала, And Prabhupada looked right at me and said, oh, you know what is crucible? И Прабхупада посмотрел на меня и говорит, а ты знаешь, что это такое? And I really didn't know, but I should have said, I don't know, but I was foolish. И, я вообще не знала, что это такое, и сказала, нет, я не знаю, что это такое. I still am foolish. Выглядела глупой, и до сих пор выгляжу глупой. So I thought I would take a guess. И я думала, что нужно угадать. So I said, well, isn't a crucible one of those little rooms that a monk meditates in? Я сказала, а может быть это маленькая комнатка, где медитируют монахи? Obviously, I was thinking cubicle. Конечно же, я перепутала их с кельями. So Prabhupada had these wonderful gestures with which he would just dismiss you. У Прабхупады был этот замечательный жест, которым он просто разрушал вас. So he just tossed his head like that. Он просто вот так вот головой повернул. In utter disgust. In disgust. В отвращении. And he said, does anyone know what is crucible? Он сказал, кто-нибудь знает, что это за чан такой? So then Brahmananda Swami was sitting in the front and he said, yes, Srila Prabhupada, crucible is a gigantic molten form in which they melt steel for building skyscraper buildings. Он сказал, да, Шрила Прабхупада, это такой огромный чан, в котором Брахмананда сидел впереди и сказал, да, Шрила Прабхупада, это такой огромный чан, в котором плавят сталь, чтобы сделать основу для больших зданий. So Srila Prabhupada looked right at me and he said, yes, that is crucible. Шрила Прабхупада посмотрел прямо на меня и сказал, да, вот это то, что я имел в виду. So that was really nice. So it's almost 7:30. I'll tell you one other really sweet thing. I was pujari in New York temple at one time. И уже 7:30 я расскажу еще одну очень сладостную историю. Однажды я была пуджари в храме в Нью-Йорке в то время. And Srila Prabhupada had come to visit. And he was going to be giving the Sunday talk. Шрила Прабхупада приехал к нам, и он должен был давать лекцию в воскресенье. And he would come, maybe you've seen on video, he would come right up to the front to see the deities, and then he would offer his obeisances. Может быть, вы видели на видео, он подходил прямо к божествам, чтобы посмотреть на них и приложить свои поклоны. So I had just finished the arti and I was hiding behind the curtain. The altar was maybe one step up and I was hiding behind the curtain. Я только закончила арти, я пряталась за занавесью алтаря. Может быть, алтарь был на одну ступеньку выше, чем основной пол. And that temple room was kind of like the size of this room, maybe a little bit more narrow and a little bit more long. И алтарная была примерно такого же размера, как эта, может быть, немножко более узкая и более длинная. So Srila Prabhupada was looking at the deities and they were wearing a Vrindavan-style dress. Krishna was wearing a yellow dhoti and Radharani was dressed in a simple kind of a sari. Шрила Прабхупада посмотрел на божества, они были одеты в вриндаванском стиле. На Кришне было желтое дхоти, а Радхарани была одета в простое сари. And so when he started to bow down to offer obeisances, tears shot out of his eyes. И когда он поклонился, чтобы приложить свои поклоны, слезы просто вылетели из его глаз. So you can imagine he was starting to bow down. И вот представляете, он начинает кланяться. And all those people like where you are in the back row, they all got splashed by Prabhupada's tears. И все люди, которые были вокруг него, как вы сейчас, просто были окроплены слезами Прабхупады. It was so amazing. And so he bowed down, and then I jumped off the altar. And I told my friend, I said, those are Prabhupada, because the people thought that it was the pujari had thrown the water, the arti water, right? Это было так удивительно, потому что люди подумали, что это вода, которую распрыскивают пуджари. И вот я выскочила из алтаря и сказала своей подруге. They were kind of looking around like, what's that? Люди просто преданные, просто смотрели вокруг, когда на них попали эти слезы и думали, что же это такое. So I jumped down and I told my friend, those are Prabhupada's tears. И вот я выскакиваю и говорю своей подруге, это слезы Прабхупады. So we started just wiping them off the floor and putting them on our head. И мы стали просто вытирать их с пола и класть их себе на голову. Yeah. So that's a really wonderful memory of Srila Prabhupada. Это удивительное воспоминание о Шриле Прабхупаде. So I think I should end now. Я думаю, мы закончим сейчас. Yes.
Should I ask for questions? Or, yeah, any of you have any questions? У кого-нибудь есть какие-то вопросы? Yes, in the back. Там сзади. Sometimes devotees say that I only ever heard stories of Prabhupada smashing people. Иногда люди говорят, что я слышал только историю, когда Прабхупада раздавливал людей. Yeah, so Prabhupada could be as hard as a thunderbolt or as soft as a rose. Но Прабхупада может быть и жестким, как молния, и мягким, как роза. Yes, so. Да. Did Шрила Прабхупада chant japa with you? All kind of with devotees? Did you see? Yeah, Prabhupada. Actually, I heard one beautiful story. Maybe some of you were at Sadhu Sangha. Raise your hand if you were at Sadhu Sangha. Поднимите руку, кто был на Саду Санге. Yeah, so I heard Bhakti Chaitanya Maharaj was telling a beautiful story of Prabhupada in Germany. And he was there, and at that time there was only one devotee named Krishna Das. And Prabhupada, it was the Ekadasi day. Sorry. Вопрос был о том, читал ли Шрила Прабхупада джапу своими учениками. Я была вот недавно на Саду Санге, и Бхакти Чайтанья Махарадж рассказывал, что однажды Прабхупада был в Германии, в Экадаши, и там только один был преданный, которого звали... What was the name of the devotee? Krishna Das. Krishna Das. And he was only 18 years old. He was the only devotee. He had gone from San Francisco to open the temple in Germany. Ему было всего лишь 18 лет. Он был там единственный преданный, который приехал из Сан-Франциско, чтобы открыть храм в Германии. So on that Ekadasi day, Prabhupada just sat in the temple room all morning until 12 noon and chanted japa without interruption. He just sat there and chanted japa. И в этот Экадаши утром Прабхупада сидел в алтарной комнате с утра до 12 часов и безостановочно читал джапу. And then at 12 noon, he stood up and he said to Krishna Das, Krishna Das, will you pray to Krishna for me? И в 12 часов он прикрывался и обратился к Кришнадасу и сказал: Кришнадас, ты помолишься Кришне за меня? And you can imagine how you would feel if Prabhupada said that to you. Только можете себе представить, как бы вы себя чувствовали, если бы Прабхупада сказал это вам. So he got quite flustered and he said, well, Srila Prabhupada, I don't think it would really work. И он весь покраснел и сказал: ну, Прабхупада, мне кажется, это не очень-то сработает. And Prabhupada said, why not? You are Krishna's devotee, he will hear you. А Прабхупада сказал: ну почему нет? Ты же преданный Кришне, он услышит тебя. It's such a nice story, huh? And then another time someone asked Prabhupada, how should we chant? What should we think when we're chanting? How should we chant? Такая удивительная история. Еще однажды кто-то из преданных спросил Прабхупаду, как мы должны повторять джапу, что мы должны думать в это время. And he said, talk to Krishna just like you're talking to me right now. И он ответил: разговаривайте с Кришной, как вы разговариваете со мной прямо сейчас. And then he said, oh my friend, oh my friend. И он сказал: о мой друг, о мой друг. Isn't that beautiful? Красиво, не так ли? Oh my friend, please come. Когда вы повторяете: о мой друг, пожалуйста, приди ко мне, о мой друг. So if it's all right with you, I thought of one other story that I meant to tell. Is it all right? Если никто не против, я еще одну историю должна была рассказать. Нормально? I know it's a working day, but please forgive me. Я знаю, что это рабочий день, но, пожалуйста, простите меня. I think it's a little important story. Это важная история. So when I was a very new devotee, I was 16. Когда я была только начинающей преданной, мне было 16 лет. After being in New York, after being in Montreal, we came to New York. Srila Prabhupada was spending some days at the 26th Second Avenue Temple, the very first temple. После Монреаля мы приехали в Нью-Йорк. Прабхупада проводил несколько дней в 26-м доме на 2-й авеню. Это вот был первый храм. And in the evening, he used to have darshans in his room, which was through the courtyard and upstairs. А по вечерам у него были даршаны в его комнатах, которые находились через двор наверху. So that night, Srila Prabhupada was looking very deeply into the face of each and every disciple. Тем вечером Шрила Прабхупада очень глубоко всматривался в лица каждого преданного ученика. And he was saying, I want each one of you to go somewhere and open a temple. И говорил: я хочу, чтобы каждый из вас отправился куда-нибудь и открыл храм. Looking from one to the next. Смотря на одного, потом на другого, потом на другого. Seeing who would accept his instruction. Он смотрел, кто же примет его наставление.
But I was only 16 years old. Но мне было всего лишь 16 лет. And quite frankly, I was trying to get out of it. И, конечно же, я пыталась избежать этого. So I said, but Srila Prabhupada, actually at that time we were calling him Swamiji, so I said, but Swamiji, even the girls? И я сказала, ну вот тогда мы называли его Свамиджи, я спросила, ну Свамиджи и даже девушки? And he said, yes, there is no difference between the boys and the girls. И он сказал, да, нет никакой разницы между девушками и юношами. When you are preaching Krishna consciousness, there is no difference between the boys and the girls. Когда вы проповедуете сознание Кришны, нет разницы между юношами и девушками. It's a very empowering instruction, don't you think? Это очень мощное наставление, вы не думаете? And then he started speaking about Janava Devi, the wife of Lord Nityananda. И потом он стал говорить о Джанаве Деви, жене Господа Нитянанды. And how she was the head of the whole disciplic succession. Что она была предводителем целой ученической преемственности. The 6 Goswamis, the great 6 Goswamis of Vrindavan used to carry her in a palanquin. 6 Госвами, великие 6 Госвами Вриндавана носили ее на паланкине. So that was his amazing instruction. There is no difference between the boys and the girls when you are preaching Krishna consciousness. Таково было его удивительное наставление. Нет разницы между юношами и девушками, когда вы проповедуете сознание Кришны. So maybe one more question if someone has some question. Еще один вопрос. Харе Кришна. Hare Krishna. Спасибо большое за лекцию, Thank you very much for the lecture, за эти замечательные истории. for these wonderful stories. Подскажите, пожалуйста, вот вы, когда только познакомились с преданными, ну как это произошло? Вот непосредственно первое знакомство, что вас впечатлило и что должно было произойти в вашей жизни, и произошло такого, что за 2 недели вы решили принять Шрилу Прабхупаду и так резко развернуть свою жизнь. Харе Кришна. Hare Krishna. We want to hear your first meeting with the devotees, how it happened, your first meeting with the devotees, and what had happened in your life for those 2 weeks when you decided to accept Srila Prabhupada as your spiritual master. Yeah, thank you. If we have time, okay. So what happened was I had hitchhiked to Los Angeles from Chicago with a friend, and we went to Los Angeles. We were in Los Angeles, and we met up with some friends there of this person, and they were all on their way to a festival in San Francisco. Я в Лос-Анджелесе встретилась со своими друзьями, и эти друзья отправлялись на фестиваль в Сан-Франциско. So I didn't know at the time, but this was the second Ratha Yatra festival in San Francisco that they were going to attend. Я тогда еще не знала, но это была вторая Радха-ятра в Сан-Франциско, и вот на этот фестиваль мы отправлялись. But this friend of a friend, he was an astrologer, and he had a house full of spiritual books. И вот этот друг моего друга был астрологом, у него была целая коллекция духовных книг. And also about 100 cats. И также о 100 кошек. Около 100 кошек. Like 1 or 2 cats are okay, but like 100 are really creepy. Ну, то есть 1 или 2 кошки это нормально, но 100 кошек это слишком странно. But anyway, so he asked me if I would house sit for his house while they all went to this festival in San Francisco. И вот он меня попросил, не смогу ли я приглядеть за его домом, когда все они отправятся на фестиваль в Сан-Франциско. So I thought, wow, this is like a paradise. I'm going to be alone in this house with all these spiritual books, and no one is going to talk to me. No one is going to bother me for the whole weekend. This is like heaven. И я подумала, о, это же просто райское место. Я буду одна в этом огромном доме с этим огромным количеством духовных книг. Не нужно будет ни с кем общаться, это будет просто рай. So I just started reading the books one by one and looking through all these different books. Я начала читать эти книги одну за другой, просматривая все их. And everything I read, it was like, no, that's not it, no. И каждую книгу, которую читала, я думала, нет, это не оно, нет. It's like that neti experience. Как это опыт нети. Not this, not this, not this. Нет, не это, не это, не это.
But there was this one magazine that was on the coffee table that I had been avoiding the whole weekend. Но там на кофейном столике был один журнал, который я избегала все выходные. I have an artistic mind, and the art on the cover of this magazine looked like it was a cartoon for children. У меня артистический склад ума, и картинка на обложке этого журнала была похожа на детский рисунок. So I was not only not attracted, I was repelled by the art on the cover of this magazine. Ну не то чтобы я не была не привлечена, меня просто отвлекала, отвращала эта картинка на журнале. So finally, out of frustration, after not finding what I was looking for in all these books, I just dropped back on the couch and picked up this magazine. И вот в итоге в полном разочаровании из-за того, что ничего не нашла в этих книгах, я откинулась на диване и взяла этот журнал. And in this magazine, there was this most beautiful article by Brahmananda Swami. И в этом журнале была самая великолепная статья Брахмананды Свами. And he was talking about how Prabhupada had just had a stroke and he was leaving for India, and they were saying goodbye to him in the airport, and they didn't know if they would ever see him again. Он там рассказывал о том, что Прабхупада только что перенес инсульт, и он отправлялся в Индию, все прощались с ним в аэропорту, не зная, вернется он обратно или нет. And this article was really just so full of feelings of separation. И эта статья была настолько переполнена чувствами разлуки. Really, the principal sentiment in this article was this longing separation. Вот эта основная эмоция этой статьи была эта интенсивность разлуки. And when I read it, I just thought, I knew right away, this is what I'm looking for. This is it. И когда я прочитала эту статью, я поняла, да, вот что я ищу, вот это оно. So so then when my friends came back, I showed them the magazine, and they said, well, we're really far from their place in Los Angeles. Когда мои друзья приехали, я показала им эту статью, они сказали, ну, на самом деле мы довольно далеко сейчас находимся от этого места в Лос-Анджелесе. But where you're headed in San Francisco, you're going to be right in that neighborhood. Но когда ты будешь в Сан-Франциско, то ты будешь прямо не поблизости от них. And they told me, but those are really bad people. You shouldn't get involved with them. Но они сказали, ну, это действительно плохие люди, не нужно с ними связываться. They don't like drugs, they don't like sex, they don't like anything. Они не любят наркотики, они не любят секс, они вообще ничего не любят. So don't even go there. Так что даже не ходи туда. So when we got to San Francisco, I went to the temple. И вот когда мы приехали в Сан-Франциско, я отправилась в храм. And there was a girlfriend of mine. I convinced her to go with me. У меня была подружка, которую я уговорила пойти со мной. And Tamal Krishna Maharaj, not Maharaj yet, started talking to me. И тогда Тамал Кришна Махарадж, но тогда еще не Махарадж, начал говорить со мной. And he was taking me around to all the paintings around the temple, telling me about each one. Показывал мне все картины в храме, рассказывал о каждой из них. And when we got to the painting of Lord Nrsimhadev, I said, "Oh, that's horrible." И когда мы подошли к изображению Господа Нарсимхадева, я сказала, о, он ужасен. And he looked at me with complete disdain and said, "That is Lord Nrsimhadev. All the devotees love Lord Nrsimhadev." И он повернулся ко мне и сказал, это изображение Господа Нарсимхадева. Все преданные любят Господа Нарсимхадева. So I was like, "Oh, I'm sorry." О, простите. But that's basically more or less the story. Это должна быть моя последняя история. So maybe just one question from the ladies' side, and then we can say good night. Может быть, последний вопрос от девушек, и мы закончим. Yes, one little hand. Харе Кришна, Матаджи Рукмини, спасибо большое за вашу чудесную лекцию. Хотела у вас спросить, что для вас является решимостью, в чем она проявляется для вас? I want to ask you, what is determination for you? How does you see the determination for you? What is determination for me? Yeah, in your life and your practice. That's a beautiful question. Очень хороший вопрос, спасибо. Yeah, I think the best answer I could give is seeing the example of those who are determined. Я думаю, что самый лучший ответ, который могу дать, это видеть пример тех, кто обладает решимостью. Seeing the extraordinary example of Шрила Прабхупада. Наблюдать удивительный пример Шрилы Прабхупады.
How he left India with no support, no money, no friends. Как он оставил Индию без какой-либо поддержки, без денег, без друзей. Once he said that when he was in New York, he would be awakened at night from what he called night hunger, or night, like hunger pains at night. He was so poor, he was so hungry. Он рассказывал однажды, что он просыпался в Нью-Йорке от голода, ночного голода. Он был настолько беден, что не мог себе позволить еды. So I think we all need great examples of role models in our lives. И я думаю, что нам всем нужен пример, великий пример вот этих людей в нашей жизни. Just like these great veteran devotees who were in prison during the Soviet era. Как, например, пример вот этих великих преданных, которые страдали в советское время в тюрьмах. So many great examples. You think if it's possible for someone like that, it could be possible for me. Так много великих примеров, и мы думаем, что если кто-то смог сделать это, значит и я смогу. In Moscow, someone asked me this question the other day. He's a book distributor. He said, "What should we think of when we're? Do you know any mantra when we're distributing books?" В Москве недавно кто-то меня спросил, один преданный, он распространяет книги, он спросил, есть ли какая-либо мантра, что мы должны говорить людям, когда распространяем книги. And I told him this story I'd heard about this veteran devotee under the Soviet era. И я рассказала ему эту историю о преданных, которые их преследовали во время Советского Союза. So I'm answering your question about this determination. So this devotee, his name was Ambarish. I think he's passed away now. Был преданный, которого зовут Амбариш, мне кажется, он уже оставил этот мир. And he would instruct the other devotees that when we're distributing books, we should be praying to Krishna within the heart of these people, to asking Krishna to dictate to them to receive Krishna consciousness. И он говорил, что когда мы распространяем книги, мы должны молиться Кришне, который находится в сердцах этих людей, и молить его о том, чтобы он вдохновил их ответить. And he told them that we should all be chanting in between each and every person. We should be chanting Krishna, 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 Hey, Rama, Raghava, like that. So they were doing that in between each person. They were like in meditation, praying to Krishna in the heart of all these people. И он говорил, что между каждыми людьми, с которыми мы встречаемся, мы должны повторять вот эту мантру Кришна, 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 Хе, Рама, Рагава и так далее, для того, чтобы вдохновиться. So I don't know if you've heard this story before, but I was very moved by this story, moved by their determination. Я не знаю, слышали ли вы его историю, но она меня очень сильно тронула его решимость. So the book distributors were standing on the street and they had many, many boxes that were identical and looked really quite suspicious. And there were so many boxes and they needed to load them into the van. Распространители книг стояли на улице, у них был столик с большим количеством коробок, которые выглядели одинаково, и это было очень подозрительно, и им нужно было загрузить их в грузовик. So remember, it was highly illegal at that time. И помните, это было очень довольно незаконно в то время. And so there were all these what he called militiamen or soldiers standing there with guns on the street, you know, just watching. И вы помните, что там милиционеры или солдаты стояли на улицах с ружьями и наблюдали за всеми. And so one of the book distributors went up to one of these young soldiers. И один из этих распространителей книг подошел к одному из молодых солдат вот этих. And he said, "You're all strong young guys. What are you doing standing here doing nothing?" Он сказал, ну вы все сильные молодые парни, что вы стоите тут просто так без толку? Can't you see we need help getting these boxes into the van? Вы не видите, что нам нужна помощь вот эти коробки в грузовик загрузить? At least you can be a gentleman and not be useless. Help us. По крайней мере, будьте джентльменами, а не бесполезными. Помогайте нам уже. So all these young soldiers started loading the books into the van. И вот все эти молодые солдаты грузят книги в грузовик. So, you know, stories like that just have to give us determination that in my little life I could also do something. И вот вы знаете, подобные истории придают нам решимости, что в моей маленькой жизни я могу сделать нечто подобное. Haribol. Thank you all so much. Спасибо вам большое. Haribol. Hare Krishna. Харе Кришна. Prabhupada ki jai. Ча.
берите, ловите, хватайте.